You're welcome. It's still Good Morning Anambra show on ABS television. Now, for many women around the world, the devastating loss of a partner is magnified by long-term fight for their basic rights and dignity. Despite the fact that there are more than 258 million widows around the world, widows have historically been left unseen, unsupported, and unmeasured in our society. And so this morning on Good Morning Anambra Show, it's 2023 International Widows Day, and we have Honorable Uju Izuako, who is the founder, Anambra State Widows Association, in the house. Good to have you, Honorable Uju. Thank you, ma. You're welcome. Thank you. Now, I don't know, International Widows Day. What actually do you think made the United Nations to map out a day to call International Widows Day? What do you think is prompted their, mapping out a day especially for the widows in the whole world? Okay, as you can see that widows they're also human beings. We celebrate, we have International Youth Days. We have other days that are being celebrated by certain people or by people celebrating that particular day for some reasons. Therefore, the United Nations, they found it worthy to also celebrate widows because they're also human beings. Because they are human beings, could that be just the reason for, no, it's finding also, out the day? no. There could be something, there could be anyway, fundamental reasons. It's a day to celebrate widows, to encourage widows, to empower widows, to appreciate widows, and also to look into their problems, their challenges, and see how they can also be of help. Are you a widow? To them. Yes, I am. Okay, I know, because I'm wondering, somebody that is not a widow may not really know what widows passes through, the challenges they face as the people. Now, according to the United Nations, that there are, death of a partner is not an easy one, So could you let us know what you think are some of the challenges our widows face, especially in this part of the world? Okay, we are faced with many challenges. When you talk of widowhood, it's just something that can happen to anybody at any time. But in this part of our country, more especially in Igbo land, we are just say the one where we belong. At times, they see widows as people that has committed special crime or outcasts, or at times that is because of their sin that made them to become a widow, or because of the way they behave that made their husband to die without even knowing that is natural. You see, this issue of widowhood is something that can happen anytime, any moment. But in this eastern part, they're seeing them as outcasts. They're seeing them as people that you cannot reckon with. Is that still obtainable even in this 21st century? Yes, it is. It is. It is. At times, my dear, we suffer a lot, widows, in this part of the world. We suffer. You can even see in the family, because the person's husband is no longer alive. The way they will treat you, treat your family, treat your children, they see us as non-entity in the family. That is it. All right. In case you're just dropping by, this is ABS Television. We are looking at International Widows Day, and it's audience participatory. We encourage you to call in
And of course, this program is going to be mixed language right from right now. You know, you can speak in Igbo, you can speak in English. When you call us, you can use the telephone line on the screen. And when you call us, please, you can share your experience if you are a widow, so that people that are watching or authorities responsible for taking care of widows will know what you are actually passing through and come to your rescue. We have a body that takes care of widows, of which Honorable in the studio is heading in Anambra State. So do not be afraid to call to share your experience this morning, and do not be afraid to call to make an input what you think should be the lot of widows in our society today. All right, Honorable Ujubiko, ka anyị na-atụgwa ya atụgwa ka ndị be anyị wee nwee ike sonyela anyị, ma ndị chọrọ ịsụ Igbo ma ndị chọrọ ịsụ Bekee, ka onye chọrọ ịsụ ka ọ sụọ. Dịka ndị di ha nwụrụ na be anyị a, eche ma enwego iwu emelụ ka a na-echekwa nya ka onye di ya nwụ ka ọ ghara ịbụzi ihe ọ bụ mgbe mbụ, mgbe a na-anakọrọcha ihe ha gbara aka. Ọkwa onweghị iwu eme gbasara nke anwa na-echekwaba ha, ka ịkọwala anyị onwekwu onye onwe ike onwe maka aka nwee ndị di ha nwụrụ nya, nwee ndị aka ga-eni di ha eni, mana ihe emewego ha ka ime ka ha mara, so that ọ bụrụ na o nwee ndị amarọ ihe gbasara ihe ndị a, ka ha nwee ike ghọta na ihe dị otu a dị, wee gbata ọsọ bịa ka enyelụ ha aka. Okay, thank you very much. Eme iwu bụ na eme ya, another one be obeys that iwu. Ịghọtago? Gọọmenti mere iwu, and quite all right, is helping us to some extent. But at times you find quite out that some families, they don't keep to those laws, those laws or rules. They will even subject that widow ime or force on ime that thing. By the time I see ka abịanyere aka, or the go late. But once again, a government had that try, more especially my thanks goes to our Honorable Mrs. Ifeanyi Obinabo, the Commissioner for Women Affairs. Okay. In fact, an American new juror widows egwu. Onu kwara na akwa anyị, ebe ọsọ kwa anya bụrụ ihe ọsọ kwa ya take ọ na-agbata. For instance, onwe nke mefu na Atani, ebe nwoke ya bara arụ wee nwụọ. Nwoke ya bara nwụọ because na ọ bụgo widow. Ejero na ihe na asina that the widow ga-aṅụ mmiri eji wee wee arụ. Recently? Yes, in this 24th yes, century? the case ka dị na court now. Here na gwa gị bụ, thank God for UK gender violence. We contacted them. All ha bịa rescue the woman. Man already aṅụgo mmiri ozu. Mmiri ozu anwa, is it not enough to kill the person? Ọ bụ na the person akwasị na ihe o ji wee nwụọ na mbụ, no because aka adịrọ ọcha, no because no ya nwa kill the husband, no ya ka o ji wee nwụọ. And thank God the case dị na court kịta. Anyị ejego the first, a ga-ejekwa ya na this July, and we because we are able to put ourselves together, form an organization. I do na court. Even that day, I'm going to be na court. Even the judge is here, the jury is here. They are needed for this case. Egwu adekwa. Iwataga many. Enwe kwa nke me na kafo obodo ebe abia bo widow. Imana once ibo widow, more especially obono mo ge ka pempe. Ndị ikwu ni ndị be digi wicked ones, because when the family quite good. Ha chobe na lo nyanwan ya. Chobe na lia right ya, chobe na lo nkomo ya. By so doing, boku ya ofu ebubo. That one masquerade cage where na akoya si ka opo abanisha from the community. Actually poison community niile, actually igbu mmadụ niile. Ịghọtago abugodi na aga ekpe onye anwa ikpe, kpegodu ni ikpe. Afuzie na onye anwa eme nyocha kwesịrị. But nke anwa ha nwere ike many mo abuku a victim of some
to some extent. So ihe a na-eme anyị ka nkụ, but at times due to kịta ha amago na onwe ebe anyị na-enejere anya, ha amago na onwe kụzi anyị n'azụ, so fa na-eme ụfọdụ fa caution, more especially ndị widows, ndị ma their right, ndị ma ebe ha ga-agbaba wee kpọọ ịghọtago, because anyị mere ya n'ụdị kịta na ebe ọbụla ị nọ ị ga-afụ anyị nọ na all the 21 local governments now. I nọkwa na all the 326 wards enwe na Anambra State. So nwere ka ihe emebe gị, ị ga-afụnata onye ga-akpọ anyị si anyị bịakwa. Ọ bụgodị na ọ kpọrọ anyị mebi etu a m nọ n'Ọka, enwe coordinator ya na local government, enwekwa ndị widows ndị otu ya na ogbenye ya na community ebe o belong. Ọ ga-asị ngwa biko kpọọla anyị gbakwa nekwa ihe anyị na-agabiga. So because of all those things, as na ewe nwere onye na-achụrụ ya ijiji na ọ dị a na-achụ ọkwa ka esi ekwu ya. So because of that, I ka ji wee form this association. Ịghọtago, ka o wee na-enyere anyị aka ibugide burden ndị one another's burden. And in case of this type of thing, if you go there again, ya ga-akwụrụ. Ọ dị mma, ịma o nwere ihe ikwulu gbasara widow nwere ike foto onwe ya n'ọnọdụ dị aṅaa na a na-akpagbu ma ọ bụ na a na-eme ya ihe ọzọ. Whose responsibility ka ọ bụ ime ka amalụ na a na-akpagbu a particular widow, or the widow herself ga-apụta jekwu kedu ebe ọ ga-eje? Bụ nke a na m ekwuzi maka ndị amarọ na enwelu maybe ebe enwere ike ije nye report nekwa ihe na-emenụ tutu agbata ọsọ enyemaka, maka na ihe na amarọ, of course you may not be able to handle, you will not handle because you don't know about it. So kedu onye ọ bụ a responsibility and ebe onye anwa nwere ike ije wee nweta enyemaka? Okay. Number one, as na onye nsị na-akpa na-ebu ụzọ ndị ọzọ wee sobia. Ịghọtago? And ịma nọ n'ube gị n'ọdụba onye ọzọ, onye a na-akpagbu ga-ebu ụzọ kwute. Like ya nwa ka iji nwee local government coordinators, ya ka iji wee nwee women leaders in each community, in each various wards. So ebe ọ ga-agbaje hiri nne, ọ bụgodị na ọ nwere ọma onye agbata obi ya bụkwa ewido, ọ ga-agbakwurusi ya. Ha nwa sef bụ onye ga-ebu ụzọ kpọba ata ise nwu dị problem a, the woman leader of the ward, the community na-ebu ụzọ kpọba m si m mọmị nekwa ihe na-eme nekwa ihe na-eme. Ọ kpọọ local government ya depending, ọ ga-afụrịrị ịjụọ. Ọ bụgodị na ị mara dịka m na-ekwu okwu a ma n'ụbọchị tata, ịjụọ si biko na wọd gị kedu onye bụ dị. Ọ dị mma, anyị mana tutu anyị emechaa ihe a na ị ga-enye anyị akara enwe ike iji wee nweta unu. So ọ kpọkwara anụ ozugbo nje anyị kpọọ, ọ bụ Commissioner for Women Affairs, anyị akpọọ ya and ọ na-respond immediately. Ọ dị mma, ọ bụ na kịta ka isonyela anyị, ọ bụ International Widows Day ka anyị na-eme. Anyị na-ịkwalite ndị di ha na-anọrọzi. Anyị nwere akara ị ga-eji sonyela anyị, mana tutu anyị eme nke ahụ ka anyị jegodu gbatu dem ka anyị wetala unu obere ozi. Anyị na-alọghachi, biko apụkwana. The number of widows are increasing. Why? Because you see there are a lot of conflict in the society today. And who are these people making this conflict? When it comes to war, men are the ones fighting. Some of them, they leave their wives at home, they go and fight war. A lot of them die along the way. Even the soldiers that are involved in this war of 18, they all have wives, and eventually they die in these cases. You see, their wives eventually turn into widow. The society is not friendly. That is to say, there is high level of insecurity. So where there is a high level of insecurity, the men are prone to the risk of dying. And when the men die, we have a lot of influx of the women as widows. The only way we can cope the situation is to see how we can adjust our political activities in the society, because in most cases what are resulting to this conflict
in most cases it's as a result of political indifference and imbalance. So the only way they can come out from it is sometimes when they have something to keep themselves busy. That is only how they can come out from it. And I think the government also have a big role to play in this by empowering these women so that they can get themselves involved in activities that can, keep them busy. The government can come to their aid by one, trying to support them with employment or giving them aids like financial aid to start up something, even no matter how small it is, so that they will still provide for the family. Even get to meet them in their association, trying to find out what their problems are. All right, you've heard the people speak, and basically they talked about what we can do to support the widows, especially as they celebrate International Widows' Day. I love the statement from the last speaker, on that Vox Pop. She actually talked about empowering the widows, to help them support their families. Now, and I think before we really touch that, ọ dị mkpa ka ịgwagodo anyị kedu ihe dị gị ka ya na-ebute na mmadụ ga-anwụ ndị be onye anwa abịa zọlụ ihe ebe onye anwa na-anụ nwaanyị nwee ụmụ kedu ihe na-akpata ihe ndị a? Number one, oke ọchịchọ dị na the family, more especially ọ bụla ebe nwoke anwa nwere ife ha ga-like ka ha subdue the woman. Yotago ka ha bonye ofu ebubo because anya ha dị na that property ka ha kenya wee wekọlụ ihe the man hapụzie the widow ka ọ taba afụ. Ihe ọzọkwa ha na-ejikwa ya at least ha nwere ike most of them ihe some widows na-face onwe nwoke nwee eye na eye the widow maybe ka nyani ayi ba ma ka odi no bia ma ka ọnụ bazie ya, which most widows now adekwe instead ha sị gị na ha nọ for nwafa. So ifu na onye bụ onye na-ekwu na that family, onye bụ onye nwere ọnụ na that family, ịghọtago ga na-akpagbu the widow. Ha ọ ga na-akpagbu ya nwee ike na-azụsi ya property, nwee ike na-ama treat ya, nwee ike nya na-eme ihe dị iche iche ka ọ wee frustrate ya ka ọ ma ka ọ ga-ekwe. Ụfọdụ kwa bụ ụfọdụ ọ bụ na ha bịa fụ na that widow na ụmụ ya nwee future, ịghọtago ya ka njisi gị nye niile abụọ kwa ada n'anya ọkụkwa. Ha chọba ụzọ ha ga-esi wee memi na ụmụ the widow, memi na ụmụ aha ụmụ onye nke a ga-aka like o nwee case anyị nwee one certain time anyị chọọ ịhụ akpọkwa mostly anị na property onye na-aka ọsụkwu ya ọ sị na ụmụ onye nke nwụrụ anwụ a ga-akwa ebi ụzọ wee ghara ya betina forgetting nọ nwoke anwa bụ isi nyanwa tọọ onye nke ọzọ betiduto ọ dịzie ya naanị kwa ịmụ ihe bụ anị dịka ka nwa onye nke nwa anwụ ga-eji wee buru ụzọ ha ebube agha dị iche iche zọsobe ha property. Ịghọtago oge ụfọdụ kwafa ya like ka ha chụna that widow ka ha nwee ike wee nwekọlụzie everything ya ọ ka nkụ. Ọ dị mma tutu anyị na-achịkọta ka ịkpọpụtagodo akala ndị mmadụ ga-eji wee nweta ya phone number ndị mmadụ ga-eji wee nweta gị ka a na-egosi n'onyo dịka anyị na-achọ ịchịkọta. Kpọpụta your phone number. 090 951 92745 and the other one is on the screen already. Okay. This one 0807 8707931 or 090 951 92745. Ọ dị mma dịka anyị na-emerube mmemme Widows Day taa, kedu ihe ọ dị gị ka etu ịma na onyonyo anyị nenelụ eje gba ndị mmadụ ajụjụ ọnụ, achọrọ m ka ịgbado ụkwụ n'ebe a ka ị wee tinye ọnụ na ihe dịkarịsịrị ndị widows mkpa maka onye a nyelu suggestion na enwere ike inye ha ego ka ha bido ofu ihe maọbụ nke ọzọ
we support all their family, or maybe na enyelo ha imago na enye ihe ọ bụla a ga-eme ka ha wenyelo ha aka. So gị nwa ịmana ndị oyibo si no, he who wears the shoes know where it is paining him or her. So ka ịgwa inyela anyị aka gwa anyị kedu ebe ihe dịkarịchala unu mkpa ndị widows na ebe a ga-esi wee gbatala unu ọsọ enyemaka. Yeah, anyị na-ayọ ka agbatala anyị ọsọ enyemaka through empowerment. Most of the widows enwere ifefa na-eme, ọ na-enye anyị nsogbu ịmaka ụbọchị si wee dị ka ọfọ ebe mmadụ na-abụ na-ebu ibu ọ bụrụ ofu enye na-ebu ya. So ọ bụ na-enye ụfọdụ ndị na-azụ afịa enwere ego aji azụ. At times kwa na-asị anyị like nke anyị je last year ka abịa ma anyị empowerment amụgosi anyị amụsigo ọrụ aka dị iche iche. Anyị mụcha ya ada afụ ego like this Precious Widows Association now of Anambra State. Anyị amụgo ka esi eme tomato ma I mele gị tin tomato now, mele gị dry tomato, but if na I need the empowerment to buy the equipment ka anyị bido na-eme ya ma dryer na-echekpọ tomato na-ebupụpụ. Anyị na-eme anyị nwe ọrụ aka dị iche iche. Ụfọdụ ndị anyị na-akwa akwa, ụfọdụ na-eme ihe anyị form cooperatives where we can get registered cooperatives with Ministry of Women Affairs, with CAC, with Ministry of Agriculture. I was there, but I must all this is as I must say na genyela anya ka anya dey nweta enyemaka. So I get opportunity na ayo both individuals, my companies, my government, my mommy Ibu, Her Excellency Sani, through Commissioner for Women Affairs, and by me inauguration, because I'm Melanie, inaugurate last year. So I form more cooperatives. Casey Nyawe, ọ dị mma anyị na-ekene unu n'ụzọ pụrụ iche na-ekene gị Honorable Uju Izuako, founder Anambra State Widows Association. Daalụ maka oge gị. Happy International Widows Day. Thank you. Daalụ. N'ebe a ka anyị na-adọbili ya wee na-asị gị na anyị kenwekwala ihe ọzọ anyị unu ga-eji wee nọkọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra. Biko apụkwana.